ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 20 ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 21 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಎ ಈಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಅವನು ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ನೀಡದೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷೆಯು ಊರ್ಜಿತವೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ the problem is about alteration of charges. Problem is about alteration of charges. 21. Problem 21. Alteration of charges. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜುರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಶೇಪ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ರೂಪರೇಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 239 ಆಫ್ BNSS. Section 239 of BNSS permits alteration of charge. Permits alteration of charge. ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. It is with certain conditions. Okay. So what are those conditions? That is very important to be seen. And subclass 2 of this section 239(2) of BNSS mandates. It's a compulsory section. What is compulsory section? Required that the alteration must be explained to the accused. Mandates alteration to be informed to accused. If it prejudices him, this is very important. If it prejudices him ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ accused. ಆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಪಾದಿತನ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. See, there is one more clause. Section 239(4). If
prejudice require retrial. It must be permitted. ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ 100 culprits be set free, but one innocent should not be convicted. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ನೀನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 239 2 and 4 protect him from such this one. Okay, so now I will go back to the problem again. The problem is this: A is accused of an offense. The court has altered the charge without explaining it to the accused. This is a wrong thing. Without explaining it to the accused. So this is not permitted. They cannot do like that. No action, even administrative action, cannot be taken at the back of a person. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, therefore so the process of the court is against above BNSS sections, above BNSS provisions, and against the fundamental principle of fair trial. Fundamental principle of fair trial. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯೋಚಿತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎರರ್ಡ್. ಅಪೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್. ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಪಾದಿತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಪಾದಿತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಿದ್ದರೆ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯೋಚಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು BNSSನ ಈ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. So all the three problems are resolved. Now I have solved 19, 20, 21. Then let me go to problem number 22. I will not take much time. This is a repeat problem. Problem number 23 is a repeat problem.
Problem number 24 is a repeat problem. Problem number 25. A is accused of an offense. The court has, yes, this is also a repeat problem. This is also a, just now I have done this problem. This is also a repeat problem. So I will not discuss. Then 26 is a repeat problem. Then 27. I will come to problem 27. This problem we will discuss. Problem 27. What is this 27 problem? Ramesh and Suresh accused in non-bailable offenses. Accused in non-bailable offenses. Right? Are in judicial custody for more than 3 months. For more than 3 months. And the police have not filed charge sheet against them. Police have not filed charge sheet against them. Now they want to seek a bail as a right. Seek bail as a right. Will they succeed? Will they succeed? ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, bail is a matter of right. I will try to revise the theory. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. Bail is a matter of right. Point number 1. Point number 1. Bail is a matter of right. In bailable offenses. Bailable offenses. Idralli, it is a matter of right. There is no dispute at all. Number 2, bail is at the discretion of court. Discretion of court in non-bailable offenses. Bailable offenses. So this basic principle we should always keep it in mind. Bail is not a matter of right. What is the first question here? The question is bail as a right. Bail as a right. What is their case? Case is non-bailable offense. As far as non-bailable offense is concerned, it is not a matter of right. In the given problem, the charge being non-bailable, it is not a right. It is not, it cannot be claimed. I can write it like this. It cannot be claimed as a matter of right. This should be our first point. However, Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhite also thinks in the shoes of accused. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ criminal powers. Okay, see what happens is now a provision has come, default bail, section
187.3 of BNSS. This is a very important point. Section 187 subclass 3 of BNSS. BNSS, very important, particularly for this example. Very important section 187.3 of BNSS talks about default bail, also known as statutory or mandatory bail. The section replaces old, what it says, also known as statutory or mandatory bail. Statutory oblique mandatory bail. Mandatory bail. Now let me write the conditions of these bails. See, applicable for serious offences punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term up to 10 years. See, to file charge sheet, to file report, police report. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್. ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ 90 days. ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ is 90 days. 90 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅಫೆನ್ಸಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡೆತ್, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ imprisonment for a term for 10 years or more. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿಷಯದ ಆಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದರೆ 90 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದ ಅಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಈಸ್ 90 days. Then there is one more provision also. Other offenses, it is actually this is a subsection 2, 173 subsection 1 and subsection 3. Here this is subsection 1, Roman 1. Again, B section. So this section, I think instead of B, I will write 3. This A also I will remove. That is correct. And I will write 3. What 3 says? Section 187(3) subclause 2 of BNSS. What it says is, for all other cases, time is 60 days. Time is 60 days. Those 2 points we should remember. Here it is section 3, 2. Here it is 1. So now the point is very clear. All other cases. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 months, ಇಲ್ಲಿ 2 months.
Now, again, I will go back to the problem. The problem is non-bailable offences are in judicial custody for more than 3 months. Non-bailable offense. Okay, fine. Non-bailable offense in ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನ್-ಬೇಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ he is covered under this section ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he will become eligible for statutory bail. Okay, here the statutory bail can be given. What is that? Statutory bail. So now they are eligible for bail. According to section 187(3)(1), they are eligible for bail. So that is statutory bail. This is what we can write in the examination. So now my final point what I can write here is, I will write the final point. Even though section 187(3)(2) is applicable to the accused. They are eligible for the statutory bail. No doubt the principle is like this, but according to this section which is provided in our BNSS, as provided in our BNSS, as a new provision in BNSS. ನೋಡಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಜನನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಸರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಸೊ 90 days ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ not as a right, as a statutory right. As a statutory right, they are eligible to bail. Number 28. I think I will be able to finish with this video, provided current doesn't go. Problem number 28. A wants to file a case against B for an offense that is punishable with fine only. The offense in question was committed a year ago. I think ನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 514ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 514ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ 514 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, 514 ಆಫ್ BNSS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬರೀ ಫೈನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 6 months ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ 6 months. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 year. ಸೊ he cannot succeed. No. Answer is no. He cannot file ಕೇಸ್. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ರಿಪೀಟ್. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. Then 29. Then these are all theory questions. I am not going to touch them. An executive magistrate. Yes, this is a new chapter. We have to discuss this. An executive magistrate. First of all, we should understand the difference between magistrate. Magistrate are of two types. One is
executive magistrate, and another one is judicial magistrate. He is controlled by state. He is controlled by High Court. He is controlled by High Court. Judicial magistrate. The judicial magistrate may be two types: JMFC, JMSC, CJM, or Sessions Court. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Then who are these magistrates? Who are these magistrates? He may be DC, AC, Tahsildar. These people are executive magistrates. Executive magistrate, subdivision magistrate, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. That is the concept here. Now, an executive magistrate, upon receiving information that a person is likely to commit breach of peace, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಪೀಸ್ ವಿದಿನ್ ಹೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ 3 years. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ನಾನೇನು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ DC gets information. DC gets information. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ some person X is detrimental to society. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕದಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? DC ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಆರ್ಡರ್, DC issues an order seeking bond from A. seeking bond from A. DC ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ let us see what it is. Let us see. Section 126 of BNSS. ನೋಡಿ, problem number, because I am putting the notes, I am supposed to put the numbers also, otherwise 29, problem number 20. Powers of executive magistrate to demand bond. To demand bond. So this is the question we have to analyze. See here, 3-4 sections are there. All the sections I am going to write. That is, they are all very important. Section 126. Section 126 of BNSS. Power to magistrate. Power to magistrate.
ನಾ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್, ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ with or without surety. Bond with or without surety. Surety. The period is with or without surety for 1 year. For 1 year. 1 year. From a person who is likely to commit breach, breach of peace, ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಅವನಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು? ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಮೀನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜಾಮೀನು, ತಾನೇ ಬರೆದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 126. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 135(3) permits the magistrate to order interim bond or bail bond during an inquiry if immediate measures are needed to prevent a breach of peace and public safety. For example, if some inquiry is going on, at that time also interim bond can be demanded. Interim bond can be (135) interim bond during inquiry. Interim bond during inquiry for breach of safety. Interim bond during inquiry for breach of safety. For breach of peace. This is there. Then Section 129 is applicable to us. Section 129 is applicable to us. This is important. 129 is applicable to us. What it says, if the person is a habitual offender, if a person is habitual offender, considered dangerous to community, Dangerous to community. Considered dangerous to community. 3 years bond can be taken. 3 years bond can be ordered. 3 years bond can be ordered. Nodi. Here, what are all the very important points we have to remember is that person is a habitual offender. And in that case, there will be a bond for
3 years. If fails, he can be imprisoned under 141. Section 141, imprisonment for failure. For failure. ಅವನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. These are all the provisions that are available. So now this is the legal situation. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಲು ಮಾಡುವ, ಶಾಂತಿ ಹರಣ ಮಾಡುವಂತಹ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 29. Yes. An executive magistrate, upon receiving information that a person is likely to commit breach of peace within his local jurisdiction, requires that the person to execute a bond of 3 years. Discuss the validity of the order. Actually, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. If he is not a habitual offender, only 1 year bond can be demanded. If he is a habitual offender, 3 year bond can be demanded. That is the provision of the section here. Provision of the section is like this. Now I will write the answer. If, I think I will write it some other thing. If the person is a habitual offender, the order of DC is in order. The order of executive magistrate is as per provisions of BNS, as per provisions of BNS. But if he is not a habitual offender, if he is not a habitual offender, bond for 1 year only can be ordered. 1 year can be ordered. This is the answer. This is the way we have to write answer. Especially university people do such questions to understand your depth of knowledge. Your depth of knowledge that they want to understand. So therefore, what they will do is, they will test your knowledge. See, I have written all the sections here. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. See, section 126, section 135(3) and section 129. 129 ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ the condition must have been he should be a habitual offender.
The order of EM is as per the provision. But if not, if he is not habitual offender, bond for 1 year, can be ordered. So like this, your answer should be there. So now I have resolved 29. 30. Now I will go to problem 30. 30 is the repeat problem. I am not taking up. A wants to file a case against B for the offense that is punishable with fine only. It is resolved. Thirty-one. A magistrate of first class. A magistrate of first class convicts X on his plea of guilty. X desires to appeal against conviction. Decide. X wants ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪಾದಿತನಿಗೆ, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಸು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲೀ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ನೋ ಅಪೀಲ್ ಆನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಆದರೆ 416 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ JMFC or a court of session or magistrate court after a guilty plea can only appeal regarding the extent of sentence and the legality of sentence. Not ಎರಡು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. If the punishment is disproportionate, because doctrine of proportionality is to be applied by the judges. If it is disproportionate, then there is a small point. Or if the sentence issued is not legal, ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, these are the two areas. So I can write the answer this way. Problem number 31. I will write the answer here only. Problem 31. Plea of guilty. Section 416 of BNS. Section 416 of BNS. Normally, not permit appeal in plea of guilty.
ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ Section 416 subclause 416 subclause 2 subclause 2 subclause 2 Section 416 subclause 2 provides for appeal on legality of sentence and on proportionality of punishment ಇವೆರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡು. ಇವೆರಡರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇವ್, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ legality question will come. That is not lawful. Proportionality question also will come because it is not proportional. ಈಗ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು 416 ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಬರೀ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಪೀಲ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಪೀಲ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. Okay, with this I have solved this problem, and now I am coming to 32. I think the last problem. 32. Let us hope that current should not go. Have you heard of a word called zero appeal? ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಜೀರೋ FIR. ನಮ್ಮದು FIR ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಆಲ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A approaches the officer in charge of a police station to file a FIR regarding the commission of a cognizable offence. However, the officer refuses to register the FIR, stating that the offence was not committed in the jurisdiction of that police station. Whether the officer in charge of the police station can refuse to register the FIR on this ground. Jurisdiction ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ BNS ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು. BNS ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
and that is also called as zero FIR. Zero FIR ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ FIR ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. One more problem is there. Yes. Therefore, I will 32. Problem 32. Problem 32 is a subject matter of zero FIR. A subject matter of zero FIR. Now let us see what is zero FIR. See, zero FIR is referred to in section 173(1) of BNSS. Section 173 subclass 1 talks about zero FIR. What is that? On a cognizable offense, the FIR can be registered in any police station, for the offense committed anywhere in India. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, irrespective of jurisdiction. So here it is irrespective of jurisdiction. Irrespective of jurisdiction. Okay, and here the number given is zero number. If no jurisdiction, if no jurisdiction, number is not given to FIR. Number is not given, or zero is given, zero FIR, zero number is given, then it will be transferred. To that area. FIR will be transferred to concerned police station having jurisdiction, where the number will be assigned, where FIR number will be given or assigned. So this is how it runs. Okay, so this is about the concept of zero FIR. SHO refusing to file FIR in cognizable offense. What are the alternate? Now let us come to the case again. This is one aspect. In other words, he has got an alternate remedy. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ FIR ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ read the problem also.
register stating that the offense was not committed in his offense. This is the one solution I have given. This is one solution I have given. What is the next solution? Next solution is, I think I have to go here with one more page. Next solution is, he can approach the SP. Section 173(4) talks about. Section 173(4) provides that he can approach the SP. He can approach SP for registering complaint. For where there is a refusal, concerned SP hatra ಹೋಗಬಹುದು. Action by SP. And if SP is not taken action, if SP is not interested, then complaint can be given to magistrate. Complaint can be given to magistrate. That is 175(3). Section 175(3) read with section 210. ಇವೆರಡು combined ಆಗಿ can be given to magistrate. Here the magistrate is judicial magistrate. Judicial magistrate. ಅವ್ರಿಗೂ complaint na. So this is the alternatives that he has got. Police station ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ದಲ್ಲ, you can go to SP. SP is also negligent, you can go to magistrate. This possibility is there. This is the possibility. Or alternate police station. So this problem I have solved. And now let me move on to next problem. Problem 33. X goes to a city police station, Mysore, to give information about cognizable offense. The police officer refuses to register the first information report. What is the next course of action? Repetition. What is the next course of action? Repeat problem. This I have discussed already. The same problem. The same problem is discussed here in the previous case. The same problem. Okay. So I need not discuss this problem. Right. 30. Now I'll go to 34. Akshata obtains a divorce against her husband. Yes. This problem, I think this is the last problem I hope is. Last problem. Though counted, there are many problems are repeat problems. And this problem is about maintenance. CRPC 125 ತುಂಬ ನೆನಪಿದೆ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹಾರಾ ಬಾನು ಕೇಸ್. Now Shaira Banu case. There is one case, Sahara Banu case, relating to CRPC 125. There is one more case, Shaira Banu case, relating to triple talaq. This is recent case. Sahara Banu is old case. Right? Okay. And equivalent section now is section 144. Section 144 of BNSS. This is equivalent section. Talks about maintenance. Talks about maintenance. What is maintenance? ಹಣ ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅವಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರೋದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 125 ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: Akshata obtains a divorce of a divorce
ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಭರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಒಮ್ಮೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗಿರ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 2 years, ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 2 years she marries Chandan. Now Bharat wants to apply for cancellation of maintenance order. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. CRPC 140, BNSS 144 ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದವನು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಆದವನು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಅವನಿಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ wife of another person, so the responsibility of husband, old husband, is vanished. His obligation becomes zero. Because ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಲೋಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಲೈಜ್ಡ್. ಈಗ ಲೋಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Section 144 talks about, I will write the contents. Problem number 34. Problem 34. Maintenance. Into bracket you write section 144 of BNSS, because we are studying only BNSS. The section says like this: it is the primary maintenance provision. It includes an explanation that defines a wife as a woman who has been divorced by her husband, has not remarried. This definition establishes that marriage terminates the entitlement to maintenance from the former spouse. See, then section 146(3)(a) says, this section replacing so and so explicitly empowers magistrate to cancel a maintenance order if it is proven that the woman after the date of such divorce has remarried. So here I have to write section 146(3)(a). Important section is 146(3)(a). According to section 146(3)(a), once a divorced woman gets married to another person, comma, the orders for cancellation of maintenance shall be issued with effect from the date of such marriage.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಜೀವನಾಂಶ, ಈ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಆ ಮದುವೆಯ ದಿನದಿಂದ, ನಂತರದ ಮದುವೆಯ ದಿನದಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ he can get an order. What is that person name? Akshata Bharat can get the order. As per above law, as per above provision, Bharat can get cancel order. Bharat can get cancellation order. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು 146(3)A ಪ್ರಕಾರ he can get a cancellation order. I think I have solved all the problems. And this was very much needed. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಮುಗೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 4th ವಿಡಿಯೋ. 4 videos are there. Enough problems are solved. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು 2-3 ಸಲ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಭಾಳ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಗಂಟಲು ಡ್ರೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಈ BNSSನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನಿಮಗಾಗಲಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ for all people who have made lot of comments, good comments, very good comments, very 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 good comments. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ನಾವು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ BNSS. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.